Yes, de skal få lov å presentere arbeidet deres og dere selv litt etter hvert, men før vi går i gang så må vi advare umiddelbart om at det kan bli en kraftig babelsk forvirring her, for det skal gå litt på norsk og engelsk om et annet, men det de jo gode på. Så det får de leve med. Først ute Linn Iren fra Ptil, som har en faglig bakgrunn innen organisatorisk sikkerhet og har en PhD innen organisasjonspsykologi og risikostyring. Linn Iren har i løpet av de siste 4 årene ledet flere prosjekt knyttet til oppfølging av ulike digitaliseringsinitiativ i næringen. Vær så god, Linn Iren. Takk. Først og fremst så vet jeg vi skal ikke kommentere disse spørsmålene med en gang, men jeg veldig glad for å se det som ser ut til å være et overveldende nei til spørsmålet, så det blir spennende å høre mer om etterpå. Jeg skal si litt om teknologiutvikling og sikkerhet fra Ptil sin side. Så skal vi se. Ja. Først så har jeg lyst til å si litt om de utviklingstrekker som vi ser. Kort fortalt så kan vi si at vi ser økt kompleksitet både teknologisk, men også organisatorisk. Så ser vi også at disse to tingene de henger også sammen. Det betyr at utviklingen innenfor teknologien gir også rom for nye måter å jobbe på, nye driftsformer og organisering av arbeidet. Vi ser også at det økt bruk av komplekse digitale enkeltteknologier. Vi ser at det systemer som kan utføre oppgaver som tidligere har blitt utført av mennesker. Det kan være sånne ting som å gjenkjenne mønster, det kan være å lære fra erfaringer, det kan være å trekke konklusjoner, predikere, eller også å iverksette tiltak. Vi ser også at det økt kobling og grensesnitt mellom teknologier eller applikasjoner. Så ser vi også at det økt grensesnitt mellom mennesker og organisasjoner, og teknologier. Og dette skjer på tvers av geografiske lokasjoner og organisatoriske enheter. Samtidig så vet vi fra erfaring at jo mer vi gjerne automatiserer og anvender mer komplekse systemer, jo vanskeligere kan det være å opprettholde god situasjonsforståelse. Vi ser også at når det automatiseres, så overlades ofte mer uforutsette eller komplekse oppgaver til mennesker å løse. Og de må gjerne ta kontroll over situasjoner som kan være uoversiktlige og uventet. Ja, så de siste årene så har vi fulgt opp hvordan selskapene utvikler og anvender ny teknologi på en sikker måte. Vi ser at selvfølgelig endringer som kommer med nye teknologier vil ha mange positive effekter. Både i forhold til sikkerheten, men også i forhold til effektivitet. Men det viktig å være klar over å forstå den risikoen, eller den nye risikoen som denne nye type teknologier kan introdusere. Og i denne sammenheng så det noen aspekter jeg har lyst til å sette lyset på i dag. Den første, eller nummer 1, det jo det at det viktig at når man etablerer, eller når man utvikler nye teknologier, så må man etablere kriterier både for det som går på utvikling, prøving og bruk. Og i den sammenheng så det også viktig at man ser på å bruke kriterier for det å utvikle og bruke av og det som går på mer organisatoriske og menneskelige forhold gjennom hele utviklingsløpet. Så det også sånn at teknologiutvikling det foregår i en organisatorisk og en sosial kontekst. Det betyr at teknologien den tett sammenvevd med sånne ting som organisatoriske og sosiale strukturer, med rutiner, med arbeidsprosesser, og ikke minst også ansattes kompetanse. Og det derfor viktig at når det endringer i kompetansekrav, opplæringsbehov, så må dette følges opp både i teknologiutviklingsløpet, men også når man i drift. Så ser vi også at det også manglende oppmerksomhet på samhandling mellom menneske, teknologi og organisasjon
i utviklingen. Og det kan gi utfordringer når man da er i drift. Og det er klart at er vi opptatt av at teknologien skal oppnå sitt potensiale, så må vi også være opptatt av hvordan mennesket og teknologien kan samhandle på en god måte. Ja. Da er jeg snart ferdig. Avslutningsvis så har jeg lyst til å si litt om Ptils arbeid knyttet til kunstig intelligens. Det har vært tatt opp tidligere i dag at dette er jo noe som det er mye snakk om for tiden. Vi vet at det er et pågående arbeid i EU med en regulering på dette, som sannsynligvis også vil bli en forordning i Norge. Og i 2020 så kom man ut med nasjonale strategi for kunstig intelligens. Vi på vår side ser at næringen har høye ambisjoner i forhold til å ta i bruk mer komplekse systemer for å effektivisere. Sånn at i de neste årene så vil vi rette mer oppmerksomhet på det som går på sikker utvikling av kunstig intelligens. Ja, vårt arbeid det bygger på flere studier og revisjoner og oppfølging som vi har gjort de siste årene. Og vi ser også at innenfor standardarbeidet så skjer det en del ting. Man er gjerne ikke i mål ennå, men det skjer en del ting i forhold til ISO-standard. NIST kom ut med en del standarder på dette, og DNV også kom ut med det som er recommended practices. Målsetningen vår i dette arbeidet det vil være å få økt kunnskap om risikoforhold når vi utvikler og bruker kunstig intelligens, da i forhold til det som er av betydning for sikkerheten eller storulykker. Vi ønsker også å få økt kunnskap om grunnleggende juridiske problemstillinger knyttet til KI og storulykkeindustri. Og så er det også viktig å følge tritt med den pågående regelverksutviklingen på standard og hvordan det relaterer seg til vårt myndighetsområde. Så ønsker vi også å gi næringen bedre veiledning og forståelse av kravene i regelverket, og hvordan disse samvirker for sikker utvikling og bruk av teknologien. Og så ønsker vi også å se på å styrke Ptil sine virkemidler. Og på den måten gi grunnlag for trygge rammebetingelser. Ja. Jeg kan bare si også at i år så har vi jo begynt denne aktiviteten, og vi har intervjuer eller vi har dialogmøter med næringen, med selskapene, for å høre hvordan de jobber med dette. Og vi har også en studie på juridiske problemstillinger. Resultatene for dette har jeg ikke nå med meg, men det er noe som vi vil komme ut med i løpet av nå av høsten og vinteren på våre nettsider. Så da ber jeg om å følge med på det. Ja. Det var det. Da takker jeg for meg. Takk skal du ha, Linn. Da er det Blackett sin tur. Claire har bakgrunn innen rotårsaksanalyse og undersøkelse av ulykker og har en doktorgrad i dette emnet. Jeg jobber nå på IFE og forsker på samspillet mellom mennesker og automatisering, menneskelig ytelse i avanserte miljøer og etisk bruk av kunstig intelligens i samfunnet. Vær så god, Claire. Stage is yours. Thank you. Now is the switch to English. Apologies. Happy Halloween to those who celebrated. I came dressed as a pumpkin. I'm kind of disappointed that nobody else seems to have dressed up, but okay. More seriously, so one of the areas that I work in is human-centered technology development. And I think that this is a really, really vital topic for us to know about and to understand when we are considering technology from a security perspective. Advanced technology is all around us, and most of us use it every day without even really thinking about it, and maybe without even knowing about it. So, for example, we can control the lighting and heating in our homes from an app on our phone. We can use smartwatches, which count how many steps we take, how many calories we burn. Some watches even detect if you have fallen, for example, and can contact an emergency service to come and help you. We sit in cars that can automatically control the speed, the braking, lane keeping, and can even drive themselves to our destination. At work, if you're a researcher like me, you can use ChatGPT to generate part of your research proposals.
But we also use things like banking algorithms to determine whether a person should get a mortgage or not. We can even use algorithms to manage wind farm or to optimize wind farm power production, things like that. In my work, I look a lot at ways that technology can fail when we don't consider the human element. So putting the human at the center of technology development is vital to ensure that the technology is not only useful, but also usable, and that people actually want to use it the way that we hope they will. Failure to consider the human at the center of technology can result in tech that, in the best case, doesn't really do what we want it to do, and so people don't use it, or in the worst case can actually cause injury and harm, and that can be both to physical persons, but can also result in financial injury, things like that. Classic examples, so I do tend to err on the side of the accident investigation aspect because that is my background. So I've been really interested following these Tesla car crashes that have been happening a lot, especially in the US. And unfortunately, in many of these, people have been severely killed or injured when the car was driving in autopilot and the person was doing something else. So it meant that when they got into an unsafe situation and the car gave a warning, they were not able to respond quick enough to the warning in order to avoid crashing. Or think about the Boeing 737 MAX 800 accidents, the two accidents that happened in Ethiopia and also in Indonesia. What happened here was that a design change was made to the engine to make it bigger, to try and make it more fuel efficient. And that changed how the airplane actually handles. So it meant that when the airplane was taking off, it was more likely to stall or cut out, essentially. So what Boeing did was they invented a software system that would run invisibly in the background. And it meant that if the nose of the engine was too far up, it would just push it back down again to prevent this engine stall. The designers were so confident that this would work so well and would be invisible that they didn't tell the pilots about it. It's very important to remember that in the Boeing 737 MAX 800 accidents, the automation worked exactly as it was supposed to. It was not an automation failure, but what happened was that it was sent bad data from a faulty sensor. And when you investigate the human side of it, it meant that for these pilots who were taking off and everything was exactly as it should have been, suddenly the nose of the engine kept getting pushed down. They had no idea why, because they did not know that this system existed. And when you look at the flight data, you see that the nose was up and down until eventually they crashed. Simpler examples, there's a very good example like the Google Glass. So if you remember, Google produced these glasses that would superimpose some information on there. And when they launched this a few years ago, they thought this was going to be the next big thing. Everybody was going to be wearing Google Glasses. And it failed miserably because it was too expensive. It raised really serious privacy concerns where people felt like, well, I could be recorded then in public with somebody wearing these glasses without giving my consent. And at the end of the day, the average person didn't really want it or need it. So it was a complete failure of human-centered design. So, but thinking about sort of privacy concerns and security and so on, that's the topic of this afternoon, which is technology from a security perspective. When we're considering security, it's even more important to put humans at the center of the technology development. Even if the human is not necessarily going to be using the technology directly, you need to think about how this technology might affect humans. I'm not an expert on the deliberate misuse of technology to violate security systems or the deliberate development of technology to perform such violations. But what I do think about is how, where, or when security vulnerabilities could be introduced or exposed because of a lack of consideration of how humans perceive, understand, or use the technology. So all too often we see examples where usability is considered at the end of the technology development cycle. So we make the technology first, and at the very end we think, what should the interface look like so people can use it? And it's often assumed that if we have, unfortunately, made a bad design, we can just train the humans to learn how to use it properly. So the expectation is that the human will adapt in order to use this technology correctly. Unfortunately, this often leads to cases where people use the technology in ways that designers never even thought of.
and this can create situations where security can be at risk. Or it may be that the developers make incorrect assumptions about how humans will respond in a specific situation, and they implement solutions that don't make sense to the average person. In the mid-2000s, there was an incident that happened in the US where a man was driving his Toyota, and he was on a long trip, and he was going down a very, very steep hill, and the car was gaining in speed, and suddenly all of his brakes failed. And he started to panic because the car was going faster and faster. He tried the emergency brake, it didn't work. He tried the foot brake, it didn't work. He tried to turn off the engine. So it was one of the cars that most of us have today where it's a push button, start, stop on the engine. He tried turning it off, it wasn't happening. And so in complete panic, he was on the phone to the police, telling them that his car was essentially a runaway and he couldn't switch it off. Now, luckily, eventually the hill flattened out and he was able to, just naturally slow the car down and pull over to the side. And, a couple of heart attacks later, there was an investigation as to why did this happen. And the Toyota responded and said, well, if he had just pressed and held the engine button for 3 seconds, then it would have turned off. It's like, well, it's not a computer, it is a car. And he was panicking. He was in an emergency situation. You would never in a million years think I need to press and hold this as if I was turning off my laptop. So it's a perfect example where the person in a situation did not respond at all like the designer expected. The designer thought that this was the most intuitive thing in the world. Everybody turns off their computer this way or turns on their computer this way. Why would you not do the same for a car? The truth is that human behavior, when it comes to systems, if the systems are overly complex or complicated to use, people will not use it in the way that we expect, or they may even take shortcuts. If security measures are poorly explained or people don't understand the meaning of them or the point of them, they might choose to ignore them. They probably will. And unfortunately, when developing technology, many users still do not think, or many developers, I should say, still do not think about the end users and how they might actually perceive the technology. So think about Tesla when they were introduced autopilot first, and there was a lot of videos on YouTube of people turning on autopilot and climbing into the back seat to go asleep. The designers did not expect that to happen, but of course you would. Why else would you want a self-driving car, except so that you can completely disengage from driving? Most of the time when it comes to security, people don't even realize that they are introducing or exposing vulnerabilities in the technology because they simply don't think about it. So most people do not set out in the morning to cause an accident or to cause a problem at work. They just do what makes sense to them in the time. So we have to consider humans and human behavior in the design cycle when it's not too late. So if we consider it too late in the cycle, then we're setting up the human to fail. So we need to design technology with this humans at the center right from the beginning to ensure that we create the right situations for the human and the technology to work as intended. Thank you. Takk skal du ha. Og til slutt skal vi få opp Aida Omerovic. Hun har en doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Har 20 års erfaring som leder og forsker og ekspert innen sikkerhetsrisikostyring og teknologiinnovasjon. Aida er i dag forskningssjef for cybersikkerhet ved SINTEF og førsteamanuensis ved NTNU. Vær så god, Aida. Takk, takk. Der er vi den. All right, still a little bit of English. I guess that's okay. Let me start with an analogy. I came from Oslo yesterday. Chaos was complete on the roads. You can imagine. I was really happy I had changed the tires on my car. Look at this. These are winter tires that we normally change nowadays in Norway, most of us. We have to. The tires you see up here, they're legal. They're still acceptable. They can take us from A to B normally in most of the situations. Sometimes the car stops because of tires, for other reasons as well. You never know. We could keep them. But when we go to the mechanic to change those tires, we ask them, are they good? Are they really good? Are they safe? Should I change? Most of us, we don't save on this. We don't save money.
We want the best tires for our safety, for our family's safety. They're supposed to actually work in the worst winter storm. They're supposed to be really good. We want the best on this. We don't save. And then, you know, some of us go even further. We innovate. We want top notch in any situation, winter and summer, great cars. Some of us want more. We innovate, technology, cars. We drive them. And then, of course, we need even better tires. What does it mean? We have to innovate those tires. Not because we want to be even safer. When? Well, those we could have bought. Those we already have on the market. They're more than safe enough. But those innovative tires that actually can be used on these top-notch cars, they can utilize the capabilities of the cars even better. We can drive faster. This is what security really is all about. Ladies and gentlemen, I want you to challenge your mindset. In the next 8 minutes, I want you to go from this defensive perspective to cybersecurity to a proactive one. It's all about the risk attitude. Even those cars are about our risk attitude. How many times have you heard of shocking cyber incidents and threats that stop operations, that harm people, businesses, even societies? Almost everybody on the globe associates cybersecurity with risks, with damages, with hacking, with loss of money, with loss of a reputation, and a lot more. Digital security can be seen as a cost and a burden. Many times it actually, unfortunately, it is. Businesses, governments, individuals, they are all being firefighters nowadays when they deal with the cybersecurity incidents, and they're lagging behind. Just imagine fearing a cyber incident or being in the middle of one. Nobody wants that. When you are desperate or scared, your brain doesn't really work rationally. It's wrong and it's unnecessary. It's also expensive and destructive. It's really a pity because it degrades our capability and courage to achieve the strategic goals that depend on technology. The goals that are driven by so-called twin transition. Let me tell you, we can get to the other side of this and take control of cybersecurity. Not only can we control the attacks, incidents, risks, losses, all those bad things that come with that. Security can be and should be an enabler to citizens, to businesses, to societies. It can be a great competitive advantage. Just like those tires that make us safer and that actually enable us to utilize those cars. Ladies and gentlemen, my background is from both industry and research, and with doctorate and more than 2 decades of different roles in the European cybersec stage, I can tell you this. Today, critical sectors are being digitalized with groundbreaking advanced technologies. It's unavoidable. They're resilient, they're safe, secure, in spite of their complexity. It's possible. Just look at the innovation of the space industry in several parts of the globe. They're launching microsatellites which are safe, resilient, extremely intelligent. Look at the role of security, industrialization of the Estonian government and public services. Or, have you heard of the digital public infrastructure in India? Anybody? Security is, in fact, their springboard. Above all, they have fueled equality and prosperity to citizens, to businesses, to society at large.
In India, for example, it started with this biometric identity system, which now covers nearly all of the... There are 1.4 billion people. The people behind thought about security from the very first step and continued to do so. Then the infrastructure evolved to a triad of identity, payments, data management, and then enabling easy banking services, access to tax and health records, and a lot more, with guaranteed authenticity to all users and all data. They saved, according to the International Monetary Fund, they saved $34 billion, or 1.1% of the country's GDP, with this solution, thanks to trusted identification, access management, security in general, the secure thinking and cybersecurity. Thanks to people with knowledge and visions and courage, thanks to innovative networks, because security pillars are people, processes, and technology. People, processes, and technology. It never is technology alone. Ladies and gentlemen, more than ever, technology innovation has to be future-proof and human-centric. Trust to technology is the key, and cybersecurity is one of the main enablers to it. Future is unpredictable and uncertain indeed. You've heard a lot about it today. Change and dynamics are going to be the new normal. Everything will scale up enormously in scope, in complexity, in interdisciplinarity. We are entering the age of hybrid intelligence, quantum computing, federated learning, just to mention a few. Security state of play will be innovated by these new technologies. It's a challenge and a great opportunity for taking control and making the twin transition secure and safe. Unfortunately, firefighting is sometimes necessary. But future is being shaped now, with technology and by us. Sustainability goals greatly depend on technology. Technology is way too important to be unsafe or unsecure. So, ladies and gentlemen, security is, of course, a necessity. But above all, it's an opportunity. We don't compete on it. We collaborate on it. It's very important. So believe me, we have plenty of know-how. We have a great toolbox of best practices, of technologies, standards, regulations, and so on. But not enough, not yet. Complexity, uncertainty, and change will be the new normal. It already is. Security innovations need to meet this. This applies to the energy sector more than to many others. It's so critical, so important to many other sectors as well, and so dependent on technology. The world is asking for next generation ecosystems which are resilient by design. The ones that embrace intelligence, agile, autonomy, compliance, quantum, situational awareness. At the moment, dynamic, reliable decision support, not to mention the role of the human. These are just few examples of the expected innovation needs and business opportunities. Still, the main challenge is not in designing secure technologies, it's in detecting detecting incidents whatsoever. It is in combining these three, in combining technology with people and processes in a manner that aligns with strategy and with risk attitude. These two need to be aligned. We no longer distinguish between digital, operational, and other types of security. You've heard about IT and OT dependencies, dependency of cyber to safety and business, and so on. They all go hand in hand. Safety, business, compliance, and many other goals and risks. That's why security has to be on the top of management agenda. It takes leadership.
support, culture, resources that start from the top. Security technology and secure technology is a social responsibility too. There's no place for weakest link. For that, dependencies are too many and too critical. As companies, citizens, and professionals, we have to understand those dependencies and our roles in taking control of them. Let's take the step from firefighting to enabling and empowerment. Ladies and gentlemen, you may have heard of the word show killer. It has two meanings. It can be an obstacle that kills a show, or it can be a highlight of a show when the audience stands up and applauds. In practice, cybersecurity is a show killer, and it's up to you to choose its meaning. So what can you do when you come back to the office? I urge you to ask yourself and your peers, is digital security a part of your strategy? How far ahead are you thinking? Are you firefighting, or are you using security to make your product or service even better and more far-reaching? Can you align, collaborate? Can you share? Can you learn? What's your risk attitude? Are you the one seeing the obstacles, or are you the one seeing the opportunities? Are you the role model you really want to be? Ladies and gentlemen, it starts with you and with me. Thank you. Yes. Da rekker vi en liten prat også. Begynner med regellinjen. Ptil sier vi har et teknologinøytralt regelverk. Gjelder det? Er det robust i møte med nye digitaliseringsinitiativ og kunstig intelligens og så videre? Ja. Først så bare påpeke at vi har jo, som du sier, vi har et funksjonsbasert regelverk. Og da sier jo, altså det betyr at regelverket sier noe om sikkerhetsnivået som skal oppnås, ikke hvordan det skal oppnås. Sånn at det å finne de gode løsningene, det å kjenne, det er selskapene. Det er selskapene og næringen som også forstår risikoen, som da må finne løsningene. Men vi krever jo da selvfølgelig også at det tas eierskap, og at den risikoen som kommer da, potensiell ny risiko som kommer med ny teknologi, at den også tas tak i og styres. Og at det også gjøres i det såkalte MTO-perspektiv, eller det som vi har snakket om nå, altså at man ser på hvordan dette samvirker da, menneske, teknologi og organisasjon. Så det er også viktig å si at regelverket vårt det henviser til normer og standarder. Og i den sammenheng så er det jo viktig at de standardene og normene vi har i regelverket vårt, at de er hensiktsmessige, og at de også er relevante med tanke på digitale teknologier. Og det er klart, som sagt, vi sier at vårt HMS-regelverk det er funksjonsbasert, ja, det er teknologinøytralt, og det bygger på risikostyringsprinsipper. Sånn at vår betraktning er jo at regelverket er anvendbart, og i forhold til nye teknologier, inkludert kunstig intelligens. Men det er jo viktig at vi også har, som sagt, standard som er tilstrekkelig veiledende i forhold til bruk av nye teknologier. Og det er noe vi kontinuerlig følger med på, hvordan industrien også utvikler sine standarder, og som vi også må se på i forhold til regelverket. I deres oppfølging av selskaper og så videre, er du enig med Claire at det problemet med at det er for lite human-centered teknologiutvikling? Støtter du hennes eksempel og syn? Ja, vi gjør jo det, og det var vel litt sånn som jeg mener vi var inne på i presentasjonen som jeg hadde, at det er klart at vi ser at det som går på menneskeperspektivet, det er gjerne ikke inkludert tidlig nok i forhold til når teknologi utvikles, og at vi ser det ikke settes kriterier
for prøving og utvikling, der denne type forhold også tas med. Da. Og det kan bære med seg utfordringer når teknologien tas i bruk. Og klart det som uheldig jo at når man først har kommet ut i drift med dette, så det også vanskelig å reversere en del av de beslutningene som vi da har tatt tidlig i utviklingsløp. Riktig. Så Claire, hva løsningen da? Hvordan utvikler vi human-centered technology? How do we develop human-centered technology? I mean, the clue is kind of in the name of being human-centered. So, in my opinion, it's having the right expertise involved in technology development programs from the beginning. So that means involving the human factors people, involving the usability people, and so on from the beginning of projects, and not just sort of as an afterthought right at the end. The importance of involving early, and many of you will have heard this time and time again, but unfortunately it's still a problem today, is that when we don't think about the human side of it until the very end, then usually it means that we have to make some changes, and that can become very expensive, both in terms of time and money. Involving those professionals early on allows you to actually develop the product with the human in mind right from the beginning, whether that's hardware, software, processes, whatever it is. So I think that engagement early is the biggest step forward that you can actually make. A lot of bad examples with Boeing Max, Tesla, Toyota, so on. Is there any good one? Yeah, I had to rack my brains a little bit to think of a good one. When you Google online, you usually find answers like, for example, Spotify or the Fitbit are great examples of good human-centered technology. Myself, I also experienced the weather chaos yesterday coming from Halden. And I noticed that the V app for buying my bus ticket and train ticket has been redesigned since the last time I used it, and it's really good now. It tells you where your train is and gives you all of the right information. But I was also trying to think specifically about examples that are relevant to this audience, and I have to promote my own company a little bit here, which is IFA. One of the areas that we work in is in control room design, and we put a lot of effort into designing control rooms for nuclear plants, for offshore oil rigs, everything. So we actually have a very good example at Equinor in Haugesund, where the control room there is designed by IFA. And this was kind of brought to my attention again just yesterday because I was reviewing some videos from a data collection that I had done this summer where we were using a new simulator for a control room where we had not yet had time to redesign the human-machine interface. And so the HMI that we had was one that was designed by engineers. And when our operators went in there to use it, they could use it. They were able to eventually find all of the information that they needed, but it didn't flow very well. It didn't work very well. And when we put them in very difficult scenarios, we started finding problems that they did not know where to go to find the really important information that they needed to make important decisions about how to handle things. This was in the nuclear context, but the exact same principles apply for petroleum. So that is one of the things that at IFA we kind of pride ourselves on, is understanding the human perspective when designing control centers and really thinking about what information do the people need, when do they need it, and where will they look for it. And then we make sure that that information is there. Also things like trying to design out things that might be confusing for them, making sure that where we have automated systems, we have good transparency and so on. So I think that is one example where it works. Bra. Aida, med tanke på sånn digital sikkerhet, hva det som skiller olje- og gassbransjen fra andre næringer? Altså, oljebransjen generelt har den luksusen av å ha safety i ryggmargen. Og det en kompetanse som enormt relevant innenfor digital sikkerhet. Man ser veldig, veldig mange paralleller der. Det mye som overførbart. Det mye IT-bransjen, cyber, kan man si, næringen kan lære av
safety, og bør lære, så har det helt klart en mulighet, et springbrett, og kanskje en rolle man kunne tatt i større grad med tanke på å spre det her ut til andre. Det er denne kompetansen og kunnskapen. Vi skal være proaktive overfor sikkerhet og teknologi, sier du. Hva mener du egentlig med det? Altså, vi skal ta kontroll. Og vi må ta kontroll. For risikoappetitten i denne bransjen er en helt annen, med tanke på cyberincidenter, som jo kan forplante seg til å føre til svært mye som faktisk man ikke kan leve med. Den er slik, den er så, altså risikoappetitten er avers, rett og slett, i veldig høy grad, at vi er bare nødt til å ta kontroll, og ha veldig god kontroll, for å møte den risikoholdningen som ellers er og bør være i denne bransjen. Ja. Mye utfordringer altså, men hva er bra da, Linn Iren? Hva er bra for sikkerheten når det gjelder teknologiutvikling? Nei, altså vi ser jo at det er klart, en ting er, hvis du bare tenker teknologiutvikling, så ser vi for eksempel det å redusere manuelt arbeid, det å få folk vekk fra rød zone, er klart noe som vi ser også blir gjort. Og så det er klart også at med disse teknologiene så vil det også være, som jeg var inne på, at vi har teknologier som kan hjelpe oss å lære fra hendelser, eller lære fra erfaring, se på mønster, og det kan jo også bidra til bedre beslutningsstøtte og analysekapasitet, for eksempel i forhold til vedlikehold. Så det er ting som vi møter på når vi følger opp i næringen og hører historier om. Så ja. Ja, det er litt sånn Aida, tenk på deg også, med mulighetene med ny teknologi, altså, som kan gi bedre digital sikkerhet. Hva ligger der? Altså, jeg har jo lyst til å nevne i fortsettelsen av det her, og kanskje det du spør om nå. Vi vet at energibransjen sitter på ekstremt mye data. Innsikt. Og med tanke på den der dynamikken, endringstakten og kompleksiteten som et menneske bak beslutningsstøtten skal kunne forstå, så er dette gull verdt. For det er det som kan gi situasjonsforståelse. Den berømte situasjonsforståelsen der og da, hvor detaljene teller, men man skal ikke drukne i dem. Denne bransjen har masse data. Det er mange andre som ikke har den. Dem kan vi utnytte, og dem kan vi kombinere med den der barrierestyringstankegangen og kompetansen rundt beslutningsstøtten. Vi kan kombinere den der kompetansen, mennesker, prosesser og teknologi skal spille på lag. Dataene kan være med på å understøtte og gi relevant og god innsikt til at vi faktisk tar de rette beslutningene, både i nåtid og fremover. Ja. Det er kjempeviktig. Ja, jeg lurer på om jeg skal få opp igjen den slidoen. Kan noen hjelpe oss med det? Så hva resultatet ble? De foreløpige prognosene. Så der, ja. Nordkoreansk valg. Ser det ut som? Nei, er altså svaret. Er jeg fornøyd med det? Happy about the result? Ja. Så hva er det jeg har sendt seg et dilemma her da? Altså, det at teknologiutviklingen blir utviklet av mennesker, gjør at det aldri blir helt sikkert, eller? Linn Iren, hva sier du? Ja. Ja, altså, jeg er jo enig i svaret, men det handler om at man må være forsiktige med å tenke på at introduksjon av ny teknologi automatisk fører til reduksjon i feil. Og det er vel litt sånn som jeg føler gjentagende, sånn som vi har snakket om her i dag, er jo at det handler om også å designe på en sånn måte at vi får menneskelig ytelse. Og da må man tenke på mer enn bare teknologien. Man må tenke på det i et menneskesentrert perspektiv. Og så er det jo sånn også at når vi følger opp i næringen, så ser vi jo at selv om det er prosesser som blir delautomatiserte, så vil det fremdeles være behov for mennesker i veldig, veldig mange tilfeller.
Og vi også avhengige av at mennesker gjør de rette tingene. For ofte så får vi en oppgave i å overvåke eller monitorere. Eller vi bruker denne teknologien til å ta da, forhåpentligvis bedre beslutninger. Men da må vi også forstå usikkerheten med dette. Sånn at når vi bruker det, om vi sitter på et kontor på land, eller om vi ute helt i den spisse enden, så har vi faktisk også med støtte til å gjøre den jobben vi skal gjøre. Så hvis det det, så har jeg tro på at absolutt teknologi kan bidra til det positive i aller høyeste grad. Men ja. Aida. Just på at når vi automatiserer, så øker vi kompleksiteten til teknologi og mennesker og prosess, ekosystemet, som er veldig komplekst. Og vi gjør masse antakelser om hvordan både teknologien og menneskene rundt kommer til å oppføre seg. Og det slett ikke alltid de antakelsene stemmer. Nei. Når det ikke stemmer, så vi ute og kjører, rett og slett. Så da det om å gjøre, og rett og slett komplementere hverandre, altså mennesker og teknologi, på en måte som gir mening, og som henter ut det beste fra hver side. Ja. Ikke glem arbeidsmiljøet, altså. Ikke glem menneskene. Føler jeg har hørt det før i dag. Tusen takk skal de ha. Gi en applaus.